beware of your ex. Good morning, Bishop. Good morning, Terry. I see you are trying to conspire with the listeners. Beware of your ex. What a topic. Unozati panokotaura zvokuti ex. Even munhu aine ma-ex ake 72 ane one inopinda musoro make kuti shu inenge yakabata kandi yakarepresenta anonzi ma-ex. Izvozvo zvinotoitika izvozvo. I think iyeye wacho apinda mumusoro iyeye, I think ndiye wachatanga kutaura naye nezvake, but ndege ndimboita sendanzvenga zviri kuexpectwa nevanhu. You know, when we're talking about an ex, we are not just talking about munhu wakamboita relationship naye, your ex-boyfriend, your ex-wife. When I'm talking about this ex, I'm talking about anything that represents your past. An ex can be your dead relative wawaidisa chaizvo zvokuti uri kunzwa kuti life haigona kufamba asipo. Can be your dead mother, your dead father, your brother, your sister, whoever it is. Remember paya when they were in transit, when ndokubva kwafiwa nemurume ainzi Haran wanga ari mukoma waAbraham, zvinonzi Tera akabva agara ipapo nedzinza rake rese, and he named the place Haran nekuti yaimurangaridza mwana wake akafa. Instead yekuenda kwavaifana kuenda, their journey stopped. So the journey was held hostage by a dead person, Haran. Right. So there are people who are like that. We have not moved on after the demise of a relative or somebody dear to them, ingava friend. But you see, shoko rinotaura richiti kuva vakafa vane nhaka ipi nevapenyu. Ukaona mwari abvisa munhu musystem yako, ibva watoziva kuti part yake mumove yelife yako yapera. It's time to move on. Yes, you can mourn, you can grieve, but unofana kuchiziva kuti nothing is more important than the mission yavakavenga panyika. You have to move on. But there are people who have not moved on. They are still holding on to their ex. Ari kunzwa kuti handigone kuita anything. There are people right now who are listening to me who are close to the dead more than the living. Nhamo dzake akatodziita haudze imimi vapenyu varipo, anotoenda kwake ega otanga kutaura naamai vake vakafa. Mai dai muri vapenyu ndingadai ndisingaone zvakadai and all that. You know what? There are people because the dead cannot hurt you. People like to gravitate to things that make them feel safe. Beautiful. And I loved my sister, I loved my brother, I loved my sekuru, and right now they vanga varipo ndakwanisa kutaura navo, but because avapo no one else, no one else can take their place. Hakuna anogona yes, no one else can take their place. Yeah. Saka munhu iyeye nzvimbo yake inoramba iripo, even iri an empty chair iye anenge achiiona yakaoccupiwa nemunhu iyeye. And now you know what, the moment you begin to grieve or you begin to emotionally address the dead, you open spiritual doors of death in your life. Kune tori nevanhu vamwe vakanditeerera kana varipo vanogona kuita kuconfirma pa WhatsApp pedu, vakapedzisira vaakurota that person akafa often to the extent yekuti vamwe vacho vanototora ma-instructions from the dead. Mai vake vanouya kuhope muudza kuti mwanangu ita so otoita zvaataurwa izvozvo kuhope zvotoita. Iye anopedzisira akufunga kuti ndimai vake vari kumuudza izvozvo, havazive kuti it's a familiar spirit. Is it bad to dream of the dead? It is bad, yes. Even if they're bringing good news? The dead cannot speak to the living. The moment you see a dead person bringing news to you, it's not that dead person talking to you. It's either they are in heaven with God or they are in hell with the devil. Havana access yekutaura kulife yako. Ukaona kwatoya an image ichitaura newe kuhope, ibva watoziva kuti you are dealing with a demon. It's a familiar spirit iri kukuaddress. Pairi kukuaddressa ipapo,
saka inogona kukunzira good news to the extent yekuti unopedzisira wane attachment nayo wakuziva kuti yakakunakira, but ichizounza distraction at a later stage mulife yako zvokuti you will not even notice kuti ndo zvairi. The devil is so cunning. The moment hana yakava emotional, remember in prayer achida mwana zvaka attracted the attention of God. The moment you begin to be emotional or aggressive kuchini anything chiti spiritual, you open a certain door. Okay. Yes. Kuchema kwako kushungurudzika kwako. Kune vanhu vakawanda vakashungurudzika vakachema vakarota a dead person achachimuti ndazo kutora handi aungaramboshungurudzika like this. Otozovhurumuka kusena akutya mufundisi ndarota ndichinzi ndida kutorwa. Why? Namai apa uri kuvanda. Apa uri kuvanda. You miss it. You miss it, but vakangokuti huya vakatichuya also not kwazvakuenda. So it's unopedzisa wa attractor zvinhu zvakadaro in your life zvinogona kusaoneka kuva dangerous because the enemy, I think takambotaura pamusoro pemasnares tikati the enemy when he wants to deal with your life he can take even 10 years achibuilda a relationship newe kuti umude ute lean on him kusvikira akudestroy. Saka izvo zvinogona kutoitika zvitokubatsira but zvinozounza distraction, and distraction yacho unogona kutadza kuzoilinka nezvinhu izvozvo. So now that's an X. Dzidza kuita move on. Dzidza kuti kana wapedza kuchema wofamba. Kufunga munhu akafa haisi mhosva. Even ini ndombofunga my late father. Anditika? It's normal to every human being, but the moment yaunotanga kuva emotional uchiedza kuda kuedza kuwana access yekutaura naye, already when you are doing that une door une mamwe ma spirits auri ku bring to attention auchaunza mu life yako. Be careful and beware of your ex. All right, I want to ask for those that dream of close relatives coming to give them instructions, and when they execute those instructions then zvonzvobva zvabudikira. Is it bad? Kana watoziva kuti zvenini ndinotorota sekuru wangu kana kuti mainini vangu vachindiudza kuti aiwa enda pamuti wakati uchazodai kuzodai, and then and paunomuka zviri izvozvo shuwa kuti waona shiri yeblack chamara pamutiwo kana kuti padombo rewhite ibva watora whatever and then wazviita zvonhu zvachona in the natural, in the physical zvokupa ma-results, ma-desired results. Kunyange sadza remubhini rinogutisa but nderemubhini. Hazvisi zvese zvinoita kuti zvinhu zviite zvaunofanira kugamuchira. Anofanira kukupa direction yelife ndi Mwari. Ukatoona a familiar spirit yauya in the name of a relative ichikupa instruction, chairi kuda first iri kuda kubaya confidence dzako so that you may continue entertaining it. Inokuratidza kuti haina chayakaipira. Inogona kutokuudza kuti uchatamba nanhenga akaipa zvakati uchaona zvakati and sure zvotoitika kusvikira wane confidence, kusvika wakutrusta kuti ndo source of information yako. Zvokuti even kunamata nekutrusta Mwari kunopera. Wakutoziva kuti kana paitika any issue ndichavizitirwa ndoudzwa. So now that you have embraced the spirit of the dead in your life, unozotanga kuona certain areas dzeupenyu hwako dzakufa. Relationships machi. Why? Because it's a spirit of the dead. Saka inouya ichiuraya things that are in your life. Iwe wacho haufi, but zvinhu zviri pauri zvinogona kuurawa. Inogona kuti yachikuudza kuti chakati chichafa, siyana nacho, hachisi chako. But iwe ubva watoti yashuwa ndiri kupuwa care. Murume ari kunzi achaenda, rega ndisiyane naye because as part of my destiny. Already you've been deceived. People must know that the enemy is a highly deceptive. Kwete zvokumbotamba zvokuti anotrusta deception yake zvokuti akatomboenda naye kuna Jesu wese kuda unomdeceive. Saka even iwewe you may fall prey to the same ngikini antics of the devil. Saka be very careful. Ziva kuti the source of information mu life yako is God and God alone. Good morning, Bishop. Inini, I always miss my mom. She left when I was 5. Now I'm 24. I always cry almost every day. And when I cry, when I cry and think of her, I feel relieved. Though I've never dreamt of her. Ndinotoshua
kuti ndivarotewo, but now ndakuziva kuti it's bad. I just thank God I'm living a better life. I cannot explain it. It's Kudzwai in Avondale. Okay, yeah, because your mom is now an ex life yako. Look around you. Mwari vanokuda. Kana wava ready, you will discover a mother in your life. Anogona nga asi related na mai vako kana tinewe, but anogona kuuya ari a mother figure otora nzvimbo ya mai vako. Tari pane vanhu vanofunga kuti dai mai vake vari vapenyu kana baba vake vari vapenyu angadai asingapindani nezvaari kupindana nazvo. There are people who just think that if somebody who died, if that person was around, certain things would not be happening. Nandisingarohwe nemurume dai amai angu vari vapenyu. Kune ari kurwa nemurume amai vacho vari kudining achirohwa kubedroom achitochema mai vake varipo. Tinotori vamwe isusu takatokura tina vabereki, tina ana baba, tikatadza kuenda kuuniversity. Zvauri kufunga izvo dai baba vako vari vapenyu ungada kuenda kuuniversity, kunogona kuri kunyepa. Vaigona kutadza kukuendesa kuuniversity vari vapenyu. Look around, there are also people vane parents ese vane hama isati yafa, but still vari kustruggle the same way or worse than the way you are struggling. Do not try to find comfort in what you lost to justify your lack of creativity and everything. Stand up, start managing your life well. Utilize people that are around you, resources that are around you. Do not mourn or cry over those things that left your life. All right, Nai Pastor, kozviya zvekunzizvo nemwari can use vanhu vakafa to convey messages kwauri, because sometimes it's easy for you to understand a message from the person wawaimboda. Inini, my grandmother is that person in my life, but every time pandinovarota ndotoziva kuti ndichatoita mari. She guides me to make good decisions. Sometimes vanotonditi wake up and pray. Ndaane more than 10 years and zviri kutofamba. Hazvizi nyaya yeculture here, hatisi kutiza culture here. Ndo zvananga ndichitaura paya kuti unogona kutora nguva yakareba zvichiitika and zvichitokuunzira zvakanaka, and kuti mwari vanokuunzira munhu akafa nekuti ndiye anokuunderstanda better, it's not scriptural. Hazvisi mumagwaro. Kungofungawo since vanhu vakafa vari associated nekuvhundutsira vanhu vapenyu. Saka munhu akafa akazoya ari calm akataura zvinhu zvinogona kukuvaka, ukaona vavakika, unogona kufunga kuti zviri right. Hazvisi right nekuti zvaunza maresults ari positive nhasi. Hazvina kunakira life yako kuti zvinge zvakadaro. Ndatozvitaura paipa kuti vanototi vakaexecuta maningi kini madecisions iwayo maadvices iwayo zvinotofamba, zvinotounza maresults, and it can take a long time zvichiitika, but damage yazvinounza kulife yako unogona kusailinka neizvozvo kuti ndo zviri kukonzeresa. Kunogona toya a challenge iri kutoita sekunge iri foreign but ine link spiritually nethat. You should not entertain the dead. Okay, saka kana auya kuhope dzako, how do you deal with it? Tsimwe nguva inhau yekuti unenge wakanyanyisa kuva neaffection munhu yezvo kuti akauya kuhope, sometimes vanhu vanogona kuconfirma kuti sometimes unogona kusatoziva kuti uri kurota, unondofunga kuti ichokwadi, maybe munhu yeye haana kufa. Pane vambo kuti you can dream of your father or your mother and it's like it's normal in the house. Pakutotiwa zvinhu mukutoseka and all that. When you wake up unogona kwanza kurebuka in the spirit, but when you wake up pray against it. Ukaona even kuri kunzi mwari anotaura newe kuburikidza newakafanira ndo zvaunonzwisisa, unofanira kuramba kunzwisisa that way. Chinamata kuti mwari ndipe a better way yekuunderstand than kuda kushandisirwa munhu akafa kuti ndinzwisisa. I need to grow better. Okay. And ndakuona nyaya yako, it was just one example. Okay. All right. Andy, let's get into what you had prepared. And then for us. ma ex aya chaiyo ndogona kuzoshaya time yekutaura. Ex chaiyo kune ma ex anoita sekunga akatumwa naSatani muupenyu hwako. An ex like ex-partner. Ex-partner, ex-wife, ex-husband, ex-boyfriend, ex-girlfriend. All right. Wekuti as long as you don't have anybody in your life, they don't talk to you.
They are not there. They don't exist. They left. They move on with their life. The moment you get into a serious commitment or relationship, they pop out. They bring confusion. Anokuudza kuti ndadzoka, sorry for everything that I did against you and all that. You know, iwewe ndori pamoyo wangu. Iwewe wacho are confused. Hauchaziva kuti wokontinue here nemunhu wawanaye munyowani, and kana kuti odzosa the ex, because ex munhu wawaka expose life yako to zvekuti you are weak to them, no matter what they did against you, no matter how they disappointed you. Une a certain area of weakness kwavari, and ivo vanoziva kuti for them to gain easy access to your heart vanofanira kutaura kuti chii, because they know you. Saka at the end of the day you end up wakukanganisa the current relationship inogona kukupa future, wodzokera futi kwaari. The moment waunodzokera kwaari anosvika futi okurasisa, usara uri wega. The moment yaunotsvaga mumwe, they come back. Kunotori nevamwe kuti anogona kuurayirwa 9 to 10 relationships ne1 ex. Vanakashitarayo kuti ndikati ex unofunga one munhu iyeye, munhu iyeye, be very very careful naye, be very very wary nemunhu akadaro. Anogona kutadzisa progress kufamba mulife yako. Pane vamwe kuti anogona kuvhisitirwa naex, achingobva pamuchato anovhisitirwa naex kuinbox, zvekuti anokubrekerai muchato within 5 months of a wedding. Vanhu vagoti ko chii chakaitika kwauya ex. Kune ex anouya zvine power zvekuti munhu anoita confusion pamba, zvekuti anokuchinjira zvaunoshaya kuti ko nhai baba ava chiiko. Ex yavo yadzoka yamuudza kuti sorry honey, it was the work of the devil, I'm back now from the UK, I'm here for you, ndavinga iwewe. Iwe no matter kuti manga makaita sei, manga makaronga zvipi, especially pama festive season. Yes, manana December munokanganisika marelationships, zvimwe zvisinga +44 +1 +63 +6 +27 anotemesa musoro manamba iwaya akutanga ngorera muna December zvatoningikira. zimai Be mafoni. very careful na ex. Kunotori nevamwe ma-ex ari kuexista muma-current wives, muma-current husbands, wekuti akasiyana na-ex achiri kumuda, zvekuti paanenge akutsvaga munyowani wokuroora ari kutsvaga ex yake. Akangoona munhu anenge ex yake pachimiro kana pafesi kana pachi ari kuroora iyeye, whether aine character yakadhakwa, anozonoona kuti ha, this is bad, but chaanga achitsvaga, anga achitsvaga ex yake muna someone else. Zvekuti izvezvi right now unogona kushaya kuti wakapindira mulife yemunhu pama akatoona ex yake mauri haasi kudanana newe, kudanana neex yake iri mauri, because munoseka zvakafanana, iwe hauzvizivi. Bishop, I'm telling you, ane past yaari kuunza mufuture, but vanhu vanogona kuzviziva kuti ipast yake. Wacho ama-ex yacho anogona kutozviziona kuti ex yangu kubva pandakarambana naye, but maybe type yevanhu vaanodheta vane kakutofanana I was going to get there kuti zvoni, but munhu, there are some people who are attracted to a certain type of person. No. So, but it doesn't necessarily have to mean that kudanana na ex yake kuti ex yake, maybe it's a trait yaari kufarira kana kuti it's something that reminds him, if it's a him, of his mother, or it reminds her of her father. ndo panataura paipai kuti kune inonzi ex. Unotoona haasi ex ema-ex ake akafanana iwayo. Pane imwe ex yaakazoita yakachinja life yake, ndo yaanoziva sa-ex. Kumashure kunotori nevamwe vasitori nei neuyu, but paakazonge abva pana uyu, kubva ipapo munhu iyeye akanyorwa pahwendefa yemoyo wake. Saka anomutsvaga from other people. Okay. Saka see now kuti ari kumutsvaga from other people, anditi ko original akazomufonera akati sorry, what will happen to the one aripo? Already it's a disaster. Saka beware of the past. Past ikakutera ku future, inokudestroy. Remember Samson zvinonzi wakaenda kumaPhilistines akanorora mudzimai wechiPhilistine, iri way yekutsvaga mhaka navaPhilistia, because Mwari vanga vamusimudza to deliver Israel from the hand of the Philistines.
good ko delaira akazenge wawechi uchaona kuti paakangonoti kumafilistiya wanga watova netest yemafilistiya every time anga akuda kudheta munhu aenda kumafilistines, and that was his downfall. All right, talking about exes in general and not just exes as in partners. This one here reads on WhatsApp, Pastor, I lost my mother in 1999 in May. Then 1 month after that, I had a dream about my mother driving a car while I was on standing at a bus stop with my father. Then my mother said, I'm only taking your father. There is no space for you. After 2 days, my father collapsed and died. Since then, I feel guilty that I did not protect my father. Should I believe that, or it was his time to go? I was 19 years old when my parents died. But I'm happy my aunt looked after me very well. You understand? Wazoiona ndakastart inonzi familiar spirit yaye. It's a spirit of the dead. Inozouya yokubvutira. Painokubvutira unogona kusatozvinotisa kuti ndozvaitika. Unoona funga kuti uzati mai vanga vatondiudza ini. Zvoita sekunge wakaprofitwa nyamba yatouya kuzostrike the family. So you must not trust the dead. Mai vako vakafa vakurarama mumweya, hamuna relationship ine chekuita neblood. The ex. It's listen, dear Africans, my brothers and sisters. It's hard to embrace, but that's the truth. Ndaswaka uchiona kuti kunyange pachivanhu chaipo kana vana vari mapatya, they are twins, and one dies, especially when they are identical twins, vanotoita kunonzi kuganhura. Right. Why? Because vanotenda kuti uyu akaramba ari mupenyu pakasaitika any ritual ekuva disconnect, the other one will follow. Mudzimai chaiye akafirwa. Is that biblical? Eh? Zveku separate my twins? No. Okay. And kuno culture kuno. Right. Ndikuedza kuti uone kuti why vasiri kuti ngavanyatsobatana mumwe wake achengete mumwe wake since akunyika dzimwe. Sei vachiva separate? But this is the brother, ndo vanoshare same veins. Why vasiri kunzi ngavacontinue mese? Vanoziva kuti the familiar spirit inogona kurepresent that this twin can bring down this other one ari kurarama. Mudzimai chaiye akafirwa nemurume anotozoitirwa, taitoona kwaibikwa madoro kuya ogerwa obviswa chisori chiya obva aitwa ritual yekunzi aseparatwa nemurume unzi muroora nedzinza riya wafree kuchiita se kuchienda kunoroorwa tasekuseparate nehama yedu. Vanodi kuti swerai mese. Kunyange pasvitsa tsvene chaipo mukanzi madanana, marriage officer anotokubatsirai kuti muudzane kuti till death do us part. Okay. Amufi makazodanana kuti even nemurufu forever. No, that's a joke. Vakati kunyange mukadanana sei, zivai kuti kana rufu gwasvika kuzokuseparatai ava ex. Kune vamwe izvo zviraitinawo kuti akafirwa anditika zvokuti akapinda murelationship anoona the dead man coming achiti what are you doing, why are you trying to betray me. Iye otorambana nemunhu uye kuti vanga vauya vakatsamwa zvizvo. They are still married to the dead. Now it's a familiar spirit that yakucontrola life yake nekumukeep hostage zvokuti haachakwanisa kumeka madecisions, haachakwanisa kuita move on achifunga kuti it's the dead husband who is being jealous. You must know that you need help and you need to be disconnected from attachment nevanhu vakafa. They don't have a share nevari kurarama. Panataurayo kuti zvine chekuita haisi culture here and all that. You know, people must understand kuti muchinhu chinonzi culture kune zvinhu zvanga zvakanaka zvinoiswa muculture, kune zvinhu zvakaipa zvinoiswa muculture. Hatigone kuembresa zvakaipa just because iculture. Culture yedu yekudhara chaiyo, vana vasikana vanga vasingaendi kuzvikoro vainzi anodzidzisigwei iye achinozonozvarira vana uko. Was that a good culture? It was not. That's why takati mwana whether musikana whether mukomana ngavawane equal opportunities vese vadzidze, because it was a bad idea. Yeah. Yes. Saka anything that we discover but nozodzidza toona kuti no, this is not right,
let's drop it. Hazvina basa kuti zvanga zviri part and parcel of our life. All right, varipo vari kuuya panapa vari kuti Bishop, anyway, you can't mix Chivanhu and Christianity. Yes, we can't mix, but what I was trying to show people ndezvekuti vanofanira kuzviona kuti even kuchivanhu kwacho kunonzi munhu akafa kana auya ihama yenyu, onai kuti vane kakuseparata kavanoita, which means there is deception. We must know kuti this is wrong. Torega kushandisa chivanhu tichiti ndo zvatiri, saka maybe mwari angona kushandisawo atete vangu vakafa kundipa information. It's wrong. Mukazvitarisisa pacho panonzi akafa ari kupa instruction kana ari kubatsira, it will never be your young brother, it will never be your young sister, it has to be ambuya, somebody wanga uine regard on, wawai respect, so that kana someone in authority who had authority. Yes, so that kana chauya kuhopa augona kuti bva apa uchitimai vako unongoti manje ndizvino ndimai, because mufana wako unogona kuti iweka wakufarisa uya uchinditsvaka kuti zvadini. Saka mweya iyo inoshandisa vanhu vayaiziva kuti tai respect. Okay. Gogo, sekuru, baba and all that, my guru, vanhu vechikuru vemudzinza redu. So we have to be very very wary of such activities dzinoitika munyika dzemweya. Imwe X tikazona mukana tinogona kuzositaura some other time, ikambani yawakamboshandira. Kune imwe kambani yekuti wakaishandira ndokubva yapinda mauri zvokuti kunyange ukaibva ukada kutanga business unofonerwa unodzoka kubasa. Unonzwa kuda kudzokera, so unonzwa kuti this is a place to be. Nevanhu vepo dzinoita kunge hama. Unotozviziva kuti ndakamboshandana neodhuve akanditi kune opportunity kudzoka kuno kubasa, unongonzwa kuda kuenda. Ex yako ikuti pese paunoda kuti uchitange kuita zvinhu zvine musoro inokutsvaga. Uri rovha usina zvauri kuita haikutsvage, wane zvimwe zvekuita inokutsvaga, and iwe unenge uine connection nayo. Ndichipedzisa, ziva kuti when the past is coming on you, kazhinji haisi kuuya kuzokuremind the bad, it's coming to remind you of the comfort and the good times that you had, so that you may consider. Thank you so much, Bishop Moosah, for coming through. It was Soul Food, comes through every Tuesday, 9:30 to 10 o'clock. Star FM, sounding good all the time. It is 10 o'clock. It's